Hello students, I am Sujit Kumar Shao, your YouTube channel all about civil engineering. All are welcome. Welcome all the friends and students and good wizards. Okay, today তোমরা দেখতেই পাচ্ছ discuss about the geotechnical engineering 2. Actually, geotechnical engineering divided two sections. One is soil mechanics and other is foundation engineering. Today discuss about the foundation engineering previous year question, which is source from matrix. This is matrix. Okay, আসলে অনেকের কাছেই এবারে ম্যাট্রিক্স নাই, এই জন্য আমার একটা ছোট্ট প্রয়াস উদ্যোগ নিয়েছি যাতে ম্যাট্রিক্সটা বা প্রিভিয়াস সালের কোশ্চেনগুলো সবাই পায়, এই জন্য একটা ছোট্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওকে, ছোট্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাস্ট এই ভিডিওর মধ্যে আমি পুরোটাকে কভার করব। ওকে, আর টাইম না নষ্ট করে আমরা স্টার্ট করি। ওকে, ফার্স্ট unit is unit 1 foundation types and design criteria. ওকে, ফাউন্ডেশন আমরা জানি গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে যেটা থাকে সেটাকে আমরা ফাউন্ডেশন বলি, কলামের নিচের অংশটাকে ফাউন্ডেশন বলি। ওকে, দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার দ্য ট্রান্সমিট দ্য লোড অফ দ্য সুপার স্ট্রাকচার, মানে সুপার স্ট্রাকচারের মানে গ্রাউন্ড লেভেলের উপরের অংশটাকে আমরা বলি কি না সুপার স্ট্রাকচার। ওকে, গ্রাউন্ড লেভেলের উপরটাকে বলা হয় সুপার স্ট্রাকচার অ্যান্ড লোয়ার ইজ সাবস্ট্রাকচার। ওকে, সাবস্ট্রাকচার অর ফাউন্ডেশন। ক্লিয়ার? তার মানে সুপার স্ট্রাকচারের যে লোডটা আছে সেটা ট্রান্সফার হয় কোথায় না ফাউন্ডেশনে যায়, ফাউন্ডেশনের থেকে মাটিতে চলে যায়। ওকে, টাইপস অফ ফাউন্ডেশন। নেক্সট ইজ টাইপস অফ ফাউন্ডেশন। Combined footings, deep foundation, wrapped or mat foundation. Next is design a wrap foundation as per IS 2950/1965. Pile foundation is very important. Pile foundation কোথায় করা হয়? যেখানে মাটি খুবই দুর্বল মাটি থাকে, দলদলে প্রকৃতির মাটি থাকে। Okay, the foundation provides soils incapable to transmit the structural load. Suitable stratum is called the pile foundation. Classification of pile foundation: in bearing piles, friction piles, compaction pile. Next is shallow and deep foundation. Just concept. Shallow means মানে গভীরতাটা কম থাকবে, যে ওয়াইডটা থাকবে ফাউন্ডেশনের তার তুলনায় কম থাকবে, আর বেশি যখন থাকবে গ্রেটার দেন দ্য ওয়াইড অফ দ্য ফাউন্ডেশন ইজ কল দ্য ডিপ ফাউন্ডেশন। ওকে, শ্যালো অ্যান্ড ডিপ ফাউন্ডেশন কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার। নেক্সট শর্ট কোশ্চেন আমরা আলোচনা করব। ওকে, the rectangular L into B size can be treated as the stiff footing when L by B ratio is A greater than 2 হবে। ওকে, greater than 2 is the rectangular footing. Settlement at any time of the final settlement clay is known as time factor. Okay, according to Ranki's analysis, the minimum depth of the foundation is Q by gamma 1 minus sin phi by 1 plus sin phi whole square. Okay, that is minimum depth of the foundation. We know the minimum depth of the foundation is 900 mm. Next is 900 mm. Okay, very important. Factor of safety usually taken as 2.5 to 3. Foundation systems must satisfy the flow criteria, all of these: location of the depth, bearing capacity and settlement. ওকে, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের চ্যাপ্টার। লং কোশ্চেন দেখো, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফাউন্ডেশন, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।
different type of foundation. In which case would you select the deep foundation? Okay, just see it. এটা কি করবে, ভিডিওটা দেখার সময় পজ করে নেবে যদি অসুবিধা হয়। ওকে, সেলো ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ডিপ ফাউন্ডেশন। সেলো ফাউন্ডেশনের ভাগগুলো রয়েছে, অ্যান্ড ডিপ ফাউন্ডেশন পাইল, ওয়েল অ্যান্ড পায়ার। আর সেলো হচ্ছে স্ট্রিপড আছে, আইসোলেটেড স্টিপ অ্যান্ড ম্যাট ফাউন্ডেশন। ওকে, নেক্সট ইজ দ্য what are the basic criteria of design foundation? See, the foundation must be considered sound. Just read it. Okay, next is what are the various types of deep foundation and necessary. Deep foundation are necessary, very important. Okay, pile foundation, well foundation is box, open and pneumatic, or pipe foundation. Okay, next is what are the different types of foundation made on expensive soil. Explain them with sketch. মানে একটা ছবি সহ এটা দিতে হবে। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাউন্ডেশন মেড এক্সপেন্সিভ সয়েল। এক্সপেন্সিভ মানে হচ্ছে ব্যয়বহুল, তার মানে মাটিটা দলদলে মাটি, কালো মাটি, ব্ল্যাক কটন সয়েল, তার মানে পাইল ফাউন্ডেশনের সম্ভাবনা বেশি। ওকে, তার মানে পাইল ফাউন্ডেশন। ওকে, পাইল ফাউন্ডেশনটাকে এক্সপ্লেন করতে বলছে আর ছবি আঁকতে বলছে। Okay, next is the single bound ram pile and double ram pile. This is the picture of the pile foundation. Now 5 number 1.5 into 1.5 footing is the square footing. Okay, একটা প্রবলেম আছে, এই প্রবলেমটাকে সলিউশন করতে হবে। আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটির আমরা ফর্মুলা জানি, কিউ 1.3 CNC গামা এন গামা 0.4 গামা BN গামা। জাস্ট এই ফর্মুলার মধ্যে ক্যালকুলেশন মানে ডেটাগুলো পুট করে দিলেই ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে। ওকে, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দিস টাইপ, এরকম টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে। সেলো আর ডিপ ফাউন্ডেশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, সেলো ফাউন্ডেশন আর ডিপ ফাউন্ডেশনের মধ্যে ডিফারেন্স। নেক্সট ইজ দ্য spread footing uses, types of the deep foundation. What are the essential requirement of a good foundation? Essential requirement মানে গুড একটা ভালো ফাউন্ডেশনের জন্য কি কি প্রয়োজনীয়, এটা পড়ে নেবে, একটা পড়ে নিলেই বুঝতে পারবে। ওকে, ব্রিফলি ডিসকাভার অল দ্য সেলো ফাউন্ডেশন, আগেই পড়েছি। ওকে, রাইট ডাউন দ্য ভেরিয়াস ক্লাসিফিকেশন ফাউন্ডেশন উইথ প্রপার স্কেচ, আসতে পারে, ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, টাইপস অফ ফাউন্ডেশন সেলো অ্যান্ড ডিপ। সেলোর জাস্ট নামগুলো দিয়ে দেবে ট্রি করে, ডিপের নাম দিয়ে দেবে। নেক্সট ইজ দ্য ইউনিট 2। ওকে, ইউনিট 2 ইজ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য সয়েল, মানে সয়েলের ধারণ ক্ষমতাটা কত, এটাকে বলছে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ সয়েল। ক্লিয়ার? নেট আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, এখানে কতগুলো ফর্মুলা আছে, জাস্ট ফর্মুলাগুলোকে একবার লিখে নিলে তারপর ওর দু একটা প্রবলেমকে সলভ করে নিলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে সব। এটা আজকে রাত্রের মধ্যেই করে নিতে পারবে। ওকে, নেক্সট কালকে ফাউন্ডেশন এক্সাম রয়েছে, আজকে রাত্রের মধ্যে ভিডিওটা দেখে একবার পজ করে নিলেই হয়ে যাবে। প্রায় 70 to 80% তো নাম্বার আসবেই। নেট আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি QF মাইনাস গামা ডি। ওকে, সেফ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি SQNF বাই F ইন্টু গামা ইন্টু ডি, ফ্যাক্টর অফ সেফটি। allowable bearing capacity, ultimate bearing capacity of the foundation. Okay, three principal mode of shear failure under footing: general shear failure, local shear failure and punching shear failure, very important. Trajectory bearing capacity. Trajectory is the father of the soil mechanics and foundation. Okay, water table effective settlement criteria of the footing. Next is this is the formula. Okay, this formula needed. Steep footing, square footing
অ্যান্ড দ্য সার্কুলার ফুটিং। এই ফর্মুলাগুলো খাতার মধ্যে একবার লিখে এই টাইপের প্রবলেম সলভ করে নেবে বাস। ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নাম্বার ভালো ওঠে। শর্ট অ্যান্সার টাইপ, চয়েস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। টাচ যে কি বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর আর ফাংশন অফ এ অনলি ফাইভের উপর ডিপেন্ড করছে। ওকে, শর্ট কোশ্চেনগুলো জাস্ট রিড করবে। উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ ওয়াইড স্টিফ ফুটিং আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ইনক্রিজেস, বেড়ে যায়। আর কোএফিসিয়েন্ট অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেশার, অ্যাক্টিভ মানে ওয়ান মাইনাস সাইন ফাইভ বাই ওয়ান প্লাস সাইন ফাইভ, মাইনাস উপরে থাকবে নিচে প্লাস থাকবে, এটা মনে রাখবে, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, thus the key bearing capacity analysis soil wedge immediately the footing remains a state of plastic equilibrium. Thus the key bearing capacity function of angle internal flexion angle মানে ফাইয়ের উপর ডিপেন্ড করছে। অবজার্ভ হচ্ছে পাঞ্চিং শেয়ার ফেলিওর। ওকে, নেক্সট ইজ দ্য 900 IS minimum depth of the foundation is, we know the 900 mm. আগেও আমি অনেকবার ডিসকাস করেছি ক্লাসে। টাজিক ইকুয়েশন বিয়ারিং ক্যাপাসিটি। ওকে, জাস্ট এটা ফর্মুলার মধ্যে পুট করে দিলে 57 চলে আসবে। অ্যাকর্ডিং টু টাজিকি থিওরি বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য সারফেস অফ এ পিওরলি কোহেসিভ স্মুথ বেস অফ টু ফুটিং ইজ B 5.14 C. Bearing capacity of the soil strata 3x3 base of footing. Just read it. এই ছোট কোশ্চেনগুলোকে একবার করে নেবে। ওকে, net bearing ultimate bearing capacity gamma support the failing is here. Factor of safety usually taken as 2.5 to 3. Net allowable bearing pressure is NB মানে net safe bearing capacity and net safe settlement. Tajiki analysis based on the assumption, এটার উপর assumption করা হচ্ছে না যেগুলো দেওয়া আছে। Tajiki analysis similar passive pressure. Okay, this is the formula of ultimate bearing capacity QNF plus gamma into D. Thus the key bearing factor depend upon angle of friction only cohesionless soil. General shear values character with D, all of this. Okay, this অনেক শর্ট কোশ্চেন আছে, এগুলো মডেল কোশ্চেনগুলো পড়ার দরকার নেই, বা জানার ইচ্ছা থাকলে একবার রিড করে নিতে পারো, কিন্তু টাইম কম, এই জন্য সালেরগুলোকে ভালো করে দুবার করে পড়ে নেবে। ওকে, 2 টাইমস। নেক্সট হচ্ছে আমাদের মডেল কোশ্চেন প্রচুর আছে, লং কোশ্চেনগুলো রয়েছে। হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট দ্য বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য ফুটিং লোকাল শেয়ার ফেলিওর, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টোটাল অ্যান্ড ডিফারেন্টিয়াল সেটেলমেন্ট। সেটেলমেন্ট মানে বসে যাওয়া, যখন মাটি বসে যায় না সেটেলমেন্ট বলে, যে আমাদের বিল্ডিংটা বসে গেছে বলে না, সেটাকে সেটেলমেন্ট বলে। ওকে, টোটাল সেটেলমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট সেটেলমেন্ট। হাউ ডাজ বিয়ারিং ক্যাপাসিটি depend depth on the depth of the water level. Okay, bearing capacity depth of the water level কিভাবে ডিপেন্ড করে, just read it. Okay, write down the method of improve bearing capacity, very important. Write a short note, different settlement very important, settlement of and the foundation. Okay, Tajiki. Write the Tajiki bearing capacity of general shear failure, very important. This is the formula. Calculate the allowable bearing capacity of steep footing using data. জাস্ট একটা অঙ্ক রয়েছে, প্রবলেম রয়েছে, প্রবলেমটাকে সলিউশন করবে।
প্রবলেমগুলো কিচ্ছু নাই, ওর মধ্যে ফর্মুলা যে আছে ফর্মুলার মধ্যে ক্যালকুলেশন করে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। কী কী ডেটা আছে দেওয়া আছে, পজ করে এটা ক্যালকুলেশন করে নেবে একবার। সলিউশন করে দিয়েছে, স্কোয়ার ফুটিংয়ের ফর্মুলা রয়েছে, তার মধ্যে বসিয়ে দিলে জাস্ট অঙ্কটা হয়ে যাবে। স্ট্রিপ ফুটিংয়ের অঙ্ক, স্কোয়ার ফুটিং, আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, নেট আলটিমেট বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, Tajik assumption bearing capacity, very important, that is very important. This is the very important question, and the square footing er onkoটাও important. Okay, steep footing 2 meter carries 2018 এসছে, ইম্পর্টেন্ট আছে। এগুলোকে কি করবে, পজ করে একবার করে কষে নেবে, ক্যালকুলেটার নিয়ে একবার করে নেবে, না করলে কিন্তু উপরে উপরে দেখলে অসুবিধা হবে। নেক্সট ইজ দ্য, এটা একটা প্রবলেম আছে, মডেল কোশ্চেন চলে এসছে, মডেলের দিকে আমরা খুব বেশি যাব না। ওকে, আমরা পড়ছিলাম সেটেলমেন্ট না, সেটেলমেন্ট, ওকে সেটেলমেন্ট হয়ে গেল। নেক্সট ইজ দ্য ডিপ ফাউন্ডেশন চলে এসছি। ডিপ ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন তো বুঝতেই পারছো যে ফাউন্ডেশনের যে ব্রেথটা রয়েছে তার তুলনায় যখন ডিপটা বেশি হবে, গভীরতা বেশি হবে, তাকে ডিপ ফাউন্ডেশন বলে। ওকে, ভেরিয়াস টাইপস রয়েছে, ডিপ ফাউন্ডেশনের স্কেচ লাগবে। ওকে, শর্ট কোশ্চেনগুলোকে পড়ে নেবে একবার। শর্ট কোশ্চেন দেখো, ফর প্লেট লোড টেস্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়েট অফ দ্য প্লেট লোড shall be least of 5 times weight of the plate due to negative friction on the pile, load carrying capacity of the pile is B decreases. ওকে, শর্ট কোশ্চেনগুলো একবার করে রিড করে নেবে। Dynamic and formula, the weight of the hammer, very important, 63.5 kg, weight of the hammer used in the standard penetration test, 63.5. Plate load test, determine the bearing capacity of the size of the square is 300 to 750 mm. SPT value recorded, very important, 50 centimeter. Plate load test, weight of the test should be at least 5 times of the weight platelets due to negative skin friction. Capacity of the pile is increases, very important, negative skin friction upward. Surrounding soil settle more than the pile. Failure of the pile found due to এরকম করে পড়ে আছে মডেল কোশ্চেনগুলো, সালের কোশ্চেনগুলো মেনলি আমরা দেখব। ওকে, নেক্সট ইজ দ্য লং কোশ্চেন দেখব। লং কোশ্চেনে একটা প্রবলেম আছে, রাইট ডাউন দ্য হ্যালিস ফর্মুলা। হ্যালিস ফর্মুলাটা জাস্ট লিখে দিলেই নাম্বার পাবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রেনফোর্স কংক্রিট 30 কিলো নিউটন, প্রবলেমটাকেও করে নেবে। ওকে, what do you mean by the pile foundation, very important, pile foundation কি, classify based on the their material and function অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন করবে, ইন বিয়ারিং পাইল, ফ্রিকশন পাইল, কম্পোজিশন পাইল, টেনশন পাইল। ওকে, নেক্সট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য প্লেট লোড টেস্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 2016 এসছে। হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন অফ দিস টেস্ট। ওকে, প্লেট লোড টেস্টের 3 বার এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে, 2017, ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট ফর্মুলায় বসিয়ে দেবে, ইঞ্জিনিয়ার নিউজ ফর্মুলায়, QS equal to W into 6 is plus 0.5. ওকে, গ্রুপ অফ 20 পাইলস, এখানে ক্যালকুলেশন ভুল থাকতে পারে। ওকে, তুমি নিজে ক্যালকুলেটার দিয়ে করে নেবে, কোনো ফাউন্ডেশনে বই থাকলে সেখান থেকেও করতে পারো, কিন্তু এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আজকের রাতের মধ্যেই সলিউশন করে নেবে, তাহলে কি হবে, কালকে করতে অনেক সুবিধা হবে। ওকে,
draw a net sketch, open well out of all component, মেথড অফ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট 2017 এসছে। এই দেখো এখানে একটা স্কেচ এসছে, ওপেন ওয়েল পয়েন্ট আউট দ্য অল কম্পোনেন্টস, ভেরি ক্লিয়ার, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, ছোটো ছোটো অঙ্ক আছে, জাস্ট ফর্মুলা হলেই হয়ে যাবে, পজ করে করে নেবে। ফিকশন পাইল, correction made by SPT. Okay, classification of pile based on material and compaction, timber piles. Okay, this advantage, disadvantage, just read it. Give details of the pile: driving hammer, drop hammer, single acting hammer, double acting hammer, diesel hammer, and the vibrator hammer. Write down the engineering use formula, estimate, very important. Okay, this is model question করার দরকার নেই। Next is ground improvement techniques. Okay, ground improvement techniques means মানে আমাদের যে গ্রাউন্ড রয়েছে, যেখানে মাটিটা দলদলে টাইপের বা ব্ল্যাক কটন সয়েল থাকছে, সেখানে গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্ট কীভাবে করব যাতে সেখানে বিল্ডিং করা যায় বা ফাউন্ডেশন করা যায়। রেনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করব, তার মানে বাঁধ বা রড দেওয়া হবে, এতে কী হবে, গ্রাউন্ড ইমপ্রুভমেন্ট হবে। ওকে, short answer type question. Mechanical stability weaker soils obtained by both A and B, compaction and proper grading করলে পাওয়া যাবে। minimum depth of the soil exploration, twice of the wide of the footing. Okay, undisturbed soil sample are very are bees collected, very important. A thin wallet sample, mechanical stability weaker, very important. C দেখো সি এ কি আছে, বোথ এ অ্যান্ড বি। মিনিমাম ডেপথ অফ দ্য সোয়েল, wide of the footing. Polyester, one of the common types of geosynthetic material. Fly is the major product of the coal-based thermal power plant. One of the common method of soil stabilization, cement stabilization. P-loading type ground improvement technique which is suitable. Cohesive soil, particularly cohesive soil. Okay, next is the long question. What is grouting? Long question. What do you mean ground improvement techniques? Very important. How to ground improvement. Okay, describe the method of ground improvement, cohesion soil, very important, এটা আসবেই পরীক্ষায়। what is the geosynthetic, what is geosynthetic জিনিসটা কি, what are the types and found application. geosynthetics ব্যাপারটা হচ্ছে নতুনত্ব রয়েছে, এটা ভালো করে পড়বে। ওকে, শর্ট নোটস আছে, soil bitumen stabilization by grouting, undisturbed soil, very important. Write down the advantage of reinforced structure. এই শর্ট নোটসের মধ্যে তিনটের মধ্যে একটা দুটো আসবেই। ওকে, জাস্ট মডেল কোশ্চেন আছে, একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাস। এই 5টা মাত্র ইউনিট আছে। ওকে, দিস ইজ দ্য, থ্যাংক ইউ। ওকে, যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, তোমাদেরই কাজে লাগবে, তার কারণ তোমাদের জন্যই চ্যানেল। ওকে, এটা একটা ছোট উদ্যোগ নেওয়া হলো যাতে তোমরা আগের দিনে রিভিশন করে নিতে পারো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনগুলো, তার সাথে অ্যান্সার। ওকে, পজ করে ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও কালকে। ওকে, বেস্ট অফ লাক ফর দ্য এক্সাম, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। থ্যাংক ইউ।